En realidad, si quieres ser salvo, tienes que llegar a ser judío tú también. The Bible says if you are Christ's, then you are Abraham's seed. La Biblia dice que si tú eres de Cristo, entonces eres de la simiente de Abraham. Amen? Amén. Shalom? Shalom. And so he said he's done nothing wrong. Entonces dijo, él no ha hecho nada erróneo. But they wanted Barabbas. Pilate washed his hands. Pero ellos querían a Barrabás. Pilato se lavó las manos. And the people said, his blood is on us and our children. Y el pueblo gritó, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. And for many years the Jewish nation has suffered. Y por muchos años la nación judía ha sufrido. Because they rejected this incredible opportunity. Porque ellos rechazaron esta increíble oportunidad. To introduce the Messiah to the world. De introducir el Mesías al mundo. Well, Pilate said, then take him away. Bueno, Pilatos dijo, llevadlo. And the Roman soldier came over to Pilate. Y el soldado romano vino hasta donde estaba Pilatos. And he started untying his hands. Y comenzó a desatar sus manos. The soldier came over to Barabbas. Sí, claro. Él vino sobre Barrabás. So if my wife was there, she would have stopped me and told me. Sí, si mi esposa estuviera ahí, me hubiera parado. And he began to untie Barabbas' hands. Empezó a desatar las manos de Barrabás. And Barabbas said, I don't understand what's happening. Y Barrabás dice, no entiendo, ¿qué sucede? He said, you're free. Le dijo, tú estás libre. He said, I don't understand. Dijo, no entiendo. The soldier said, he is taking your place. Y el soldado dijo, él está tomando tu lugar. And Barabbas said, what do I do now? Y Barrabás preguntó, ¿y qué hago ahora? The soldier said, you're free. El soldado le dijo, estás libre. Can you imagine what that would be like? ¿Podemos imaginar lo que era eso? Knowing you are about to die and then being given life? Saber que estás a punto de morir y de pronto te dan la vida. You and I are like Barabbas. Tú y yo somos como Barrabás. Jesus took our cross. Jesús tomó nuestra cruz. He took our place. Él tomó nuestro lugar. Everything you see Jesus suffering on the cross. Cada sufrimiento que tú veas de Jesús en la cruz. He not only did that for the whole world. Él no hizo eso tan solo por el mundo entero. He did it for you and he did it for me. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Why? ¿Por qué? Because he loves you desperately. Porque él te ama desesperadamente. He loves you more than you love yourself. Él te ama a ti más de lo que tú mismo te amas. He loves you more than any earthly parent would love his children. Él te ama más de lo que cualquier padre o madre terrenal pudiera amarte. Well, back to our story. Now Bueno, turn to the book of Luke. Volvamos a nuestro relato y vayamos al libro de Lucas. Luke chapter 23, verse 32. Lucas el capítulo 23 y el versículo 32. And it says, there were also two other criminals led with him to be put to death. Y llevaban también con él a otros dos malhechores para ser muertos. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera o el Calvario, le crucificaron allí. With the criminals, one on the right hand and one on the left. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. It's amazing to me how simply it makes the statement that he was crucified. Me asombra con qué simpleza se hace la declaración de que él fue crucificado. You can tell that Luke was pained to even write it. Podemos ver que Lucas sentía dolor hasta al escribirlo. And he wanted to say it so quickly because it was hard for him to still believe they had done this to their king. Trató de escribirlo rápidamente porque era difícil creer para él que le habían hecho esto. Then it tells us that Jesus was crucified in the middle of two. Y aclara que Jesús fue crucificado en el medio de los dos. And when they came to the place, they crucified him with the thieves on the right and the left. Verse 34, I'm sorry. Versículo 34 ahora. And Jesus said, Father, forgive them. They do not know what they're doing. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And they divided his garments among them. Y partiendo sus vestidos se echaron suertes. And cast lots. Se echaron suertes. And the people stood looking on. Y el pueblo estaba mirando. Even the rulers sneered, saying, He saved others, himself he cannot save. Y se burlaban de ellos los príncipes con ellos, diciendo, a otro salvó, sálvese así. If he said, let me see here. Let him save himself if he is the Christ, the chosen of God. Sálvese así, si este es el Mesías, el elegido de Dios. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him sour wine.
Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre. Who here remembers the first miracle of Jesus? ¿Quién aquí recuerda el primer milagro de Jesús? He turned the water into wine. Él transformó el agua en vino, ¿Verdad? ¿verdad? First public miracle. El primer milagro público. Jesus takes water and he turns it into pure grape juice. Él toma el agua y lo transforma It was not fermented. en puro jugo de uva, no era fermentado. At the Last Supper, Jesus made it very clear. En la última cena Jesús lo dejó muy He en said, claro. I will not drink of this cup again, this wine, Dijo, no voy a tomar de este vino, de esta copa otra vez, until I drink it with you new in my Father's kingdom. hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. The bread was unleavened and the wine was unfermented. El pan era sin levadura y el vino era sin fermentar. So the first miracle of Jesus is giving pure grape juice to mankind. Así que el primer milagro de Jesús consistió en dar puro jugo de uva en aquella boda. Just before Jesus dies Justo antes de morir Jesús, and he finishes his earthly ministry, al terminar su ministerio terrenal, man offers him sour wine, el hombre le ofrece a Jesús vinagre, bitter wine. un vino agrio. Yeah. In the Bible, wine is a symbol of blood. En la Biblia el vino es símbolo de sangre. Jesus gives us his pure blood, Jesús nos ofrece su sangre pura and then he takes our sinful blood. y entonces Él toma nuestra sangre pecaminosa. And it says that Verse 37 now. yeah, thank you. They said, if you are the king of the Jews, save yourself. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. And an inscription was also written in letters of Greek, Latin, and Hebrew. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. This is the king of the Jews. Este es el rey de los judíos. Now I want you to especially notice this part. Quiero que prestemos especial atención a esta parte. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, He said, if you're the Christ, save yourself and us. diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. But the other one rebuked him, saying, do you not fear God, Y respondiendo el otro reprendióle, diciendo, ni aun tú temes a Dios, seeing you are under the same condemnation? estando en la misma condenación? And we indeed justly, for we receive the due reward for our deeds. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, But this man has done nothing wrong. mas este ningún mal hizo. Then that other thief turned to Jesus, Y ese ladrón dijo a Jesús, and he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. And Jesus said to him, assuredly I say to you, Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, today you will be with me in paradise. today you will be serás conmigo en el paraíso. And it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Y era como la sexta hora cuando fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Then the sun was darkened, and the veil in the temple was torn in two. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commend my spirit. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Having said this, he breathed his last. Y habiendo dicho esto, expiró. Now when the centurion saw what had happened, he como el- glorified God, Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, and he said, surely this was a righteous man. diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Now I want to look in our remaining minutes at these two thieves, Ahora quiero que contemplemos en los minutos que nos quedan a estos dos ladrones, because they were crucified with Christ. porque ellos fueron crucificados